හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය චිතකයට නංවලා තියෙන අවස්ථාවේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ වැඩම කරනවා පාවාවල ඉඳන් කුසිනාරාවට. ඒ අවස්ථාවේ අර ආජීවකෙක් මදාරාමලක් මේ ඔසවගෙන එනවා. ඉතින් ඒ වෙලේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ අහනවා අපේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ගැන යමක් දන්නවද කියලා. ඒතකොට කියනවා දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනමන පාලා දවස් 7ක් වෙනවා කියලා. අන්නේ ඒ කොටසෙන් තමයි අපි නැවැත්තුවේ. So we have the protection of the people here, and with the permission of the Venerable Sangha, we are going to continue in our discussion about the Maha parinibbana Sutta. So we have reached the point where the Buddha has passed away, and now he was brought to the place where he was going to be cremated. Meanwhile, Venerable Mahakassapa was approaching that place and met with somebody that was coming from Kusinara already, and that person had this coral flower, like a divine tree flower kind of he was taking along as kind of almost like an umbrella. So then when they asked him what is it about, and learned that the Buddha has already passed away. So that's about the place where we finished yesterday. The power just went off. Yeah, with your entrance, the power. දැන් ඉතින් ඒක අහලා භික්ෂුන් වහන්සේලා පෘථග්ජනයයි සෝවාන් සකදාගාමියයි අඬන්න පටන් ගත්ත හොඳට. රහතුන් වහන්සේලා නිහඬව හිටිය සංස්කාරවල හැටි හොම තමයි කියලා හිතලා. ඔය අතර වාරේ තේන කෝපන සමේන සුබද්දෝ නාම බුද්ධ පබ්බජිතෝ තස්සම් පරිසායන් නිසින්නෝ හෝති. ඒ වෙලාවේ සුබද්‍ර කියලා මහලු වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙච්ච එක්කෙනෙකුත් ඒ පිරිසේ හිටියා. එයා කියනවා අතකෝ සුබද්දෝ බුද්ධ පබ්බජිතෝ තේ බික්කු ඒතදෝච. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලා අඬන භික්ෂුන් වහන්සේලාට මෙහෙම කිව්වා. අලං ආවසෝ මාසෝ චිත්ත. එත්නි අඬන්න එපා. ඒ ඇඬීමෙන් වැඩක් නැහැ. මා පරිදේවිත. වැළපෙන්න එපා. සුමුත්තා මයං තේන මහා සමනේන. අපි මනාකොට මේ මහා ශ්‍රමණයාගෙන් නිදහස් වුණා. උපද්දතාච හෝම. ඉදං වෝ කප්පති ඉදං වෝ නකප්පති. අපි උපද්‍රවයටපත් වෙලා හිටියේ. මේක ඕගොල්ලන්ට කැපයි මේක ඕගොල්ලන්ට අකපයි කිය අපි උපද්‍රවයටපත් කරලා තියුනේ. ඉදානි පනමයන් යන් ඉච්ඡාම තං කරිස්සාව. දැන් ඉතින් අපි යමක් කැමතිද ඒක කරමු. යන්න ඉච්චිස්සාම නතං කරිස්සාව. අපි යමක් කරන්න කැමති නැත්නම් අපි ඒක නොකරමු. අතකෝ ආස්මා මහා කස්සපෝ බික්ඛු ආවන්තේසි. ඊට පස්සේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ භික්ෂූන් ආමන්ත්‍රණය කළා. අලං ආවසෝ මාසෝ චිත්ත. එවත්නි ශෝක කිරීමෙන් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මා පරිදේවිත්ත. පරිදේවනා කරන්න එපා. නනු ඒතං ආවසෝ භගවතා පටිගච්ඡේ වක්කාතං. මහණෙනි මේ එවත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ කලින්ම කියලා තිබුණා නේද? සබ්බේහේව පියේහි මනාපේහි නානාභාව විනාභාව අඤ්ඤතාභාව. සියලු ප්‍රියමනාප දේවල් වලින් වෙන් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා, ඒවා වෙනස් වෙනවා කියලා කලින්ම බුදුරජාණන් දේශනා කරලා තිබුණා නේද? තං කුතෙත්තාවසෝ ලබ්බා යං ජාතං භූතං සංකතං පලෝක ධම්මං. මේ ඉතින් හටගත්ත පෙනී හිටිය සකස් වෙච්ච පැලෙන සුළු ඒ දේවල් වල එහෙම නොවේවා කියලා දෙයක් කොහෙන් ලබන්නද? තන් තථාගතස්සාපි ශරීරං මා ලුජ්ජති නේතං තානං විජ්ජති. තථාගතයන් වහන්සේගේ ශරීරය වුවත් paludu නොවේවා කියලා එහෙම එකක් ලබන්න බෑ කියලා මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ ඒ විදිහේ කිව්වා. Okay. And sitting in, so again this group of monks with Venerable Mahakassapa just heard about the Buddha passing away, and
the ones that were not free from passion started crying and doing other things. So then, and sitting in this group was one Subhadra who had gone for late in life. And he said to those monks, "Enough, friends, do not weep and wail. We are well rid of the great ascetic. We were always bothered by his saying, 'It is fitting for you to this, it is not fitting for you to do that.' Now we can do what we like and not do what we don't like." But the Venerable Kassapa the Great said to the monks, "Friends, enough of your weeping and wailing. Has not the Blessed One already told you that all things that are pleasant and delightful are changeable, subject to separation and becoming otherwise? So why all these frets? Whatever is born, become, compounded, is subject to decay. It cannot be that it does not decay, and so is the Tathagata's body, no? It is also something that is subject, that is born, become, and compounded and subject to decay." දැන් මෙතන මේ ඇයි අර සුබද්ද හාමුදුරුවෝ අර එහෙම කිව්වේ කියලා අටුවාව පැහැදිලි කරනවා. එයා බුදුරජාණන් වහන්සේට එක තරහින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ මොකද එයා බුදුරජාණන්සේත් එක්ක තරහා එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ආතුමා කියන නගරයට යනකොට 1250ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක ඒ වයසට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙච්ච එක්කෙනා එයාට දරුවෝ දෙන්නෙකුත් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නත් මහාන වෙලා ඉන්නේ. ඒ දෙන්න සාමණේර. ඉතින් එයා කල්පනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇතුළු මේ පිරිසට භික්ෂු පිරිසට කැඳ දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කල්පනා කළා අර දරුවන්ට කිව්වා දැන් මෙයා කරන වෑමියෙක් ඉස්සර. ඒ කියන්නේ කරන වෑමිය කියන්නේ කොණ්ඩේ රැවුල කපන එක්කෙනෙක්. එයාගේ දරුවොත් ඒවා කරන්න දන්නවා. එයා කිව්වා දරුවන්ට ගමේ ගිහිල්ලා මිනිස්සුන්ගේ කොණ්ඩ රැවුල් කපලා ඒකට ගාස්තුව වශයෙන් මිනිස්සුන්ගෙන් කැඳ හදන්න අවශ්‍ය හාල් අනිත් අවශ්‍ය බඩු බහඬ මී පැණි ගිතෙල් ආදී ඒ දේවල් එකතු කරගෙන එන්න කියලා. ඉතින් දැන් මහාන වුණාට පස්සේ රස්සාවක් කළා හම්බ කරන්නේ නැහැ නේ දේවල්. ඒ වුණාට මේ ළමයි ලවා එයා ඒවා එකතු කරගෙන ලොකු කැඳ දානයක් හැදුවා. So okay, so the commentary explains why the Subhadra was like that. So they say he was angry with the Buddha. So some time before this happened, there was this Atuma city, and he was ordained together with his two children who were Samaneras. And he was a barber, and they were also barbers before. So he wanted to give like alms giving to the Buddha and monks, because there was a big group of monks with the Buddha, 2,500, no? No, 1,250. Okay, 1,250 monks together with the Buddha. So he told these novices that were like his sons to go to the city and do the barber shop for money, and with the money and other things if the people offer, like, and get all these things together and organize this alms giving. He wanted to do this candle, like we have this kanji kind of thing in the morning, kind of drink. Sometimes it's green, this. So he wanted to give this kind of like boiled rice kanji with honey and other things. ඒකට කියනවා බොජ්ජ යාගු කියලා. ඒ කියන්නේ කන්නත් පුළුවන් බොන්නත් පුළුවන්. ඒකේ මී පැණි වගේ හකුරු වගේ ඒ දේවලුත් දාලා තියෙනවා. මස් මාංශ ආදී ඒවත් දාලා තියෙනවා. මල් පළ රස ඒවත් දාලා තියෙනවා. අන්න එහෙම ගිතෙලුත් දාලා තියෙනවා. කන්නත් පුළුවන් බොන්නත් පුළුවන් කැඳක්. ඒ කියන්නේ විවිධ වර්ගද? විවිධ වර්ග ඒකට දාලා හදපු එකක් ඒක. They call it like it's something you can drink, and also it's a food. Eat and drink both can. So, but they put everything. They put like
ghee and oil and molasses and honey and meat and everything and okay, nice, very nice. ඒක මේ කොහොමද කියනවනේ ඒක හිසේ ගන්න සුදුසුයි සුවඳයි ඒ හදපු එක. ක්‍රීඩා කරන අයට හොඳ එකක්. ඒ කියන්නේ ඇඟට ගොඩක් ශක්තියක් දෙන සුවඳකුත් තියෙන අමුතු කෑමක්. ඒකට කියලා තියෙන්නේ බොජ්ජ යාගු කියලා. බොන කියන්නේ කන්නත් පුළුවන් බොන්නත් පුළුවන් කැඳක් වගේ එකක්. Okay, so it's something like the smoothies they have these days. It's a similar idea. You can also drink them that they are very thick and they say for people that like to like sport and yeah, but that's the smoothies. It's like these the smoothie side is very similar. Like it's a food, but you drink it, and it's very good for your health and everything. ඒ වගේ මේක එයා හදලා තියෙන ලක්ෂයක් වියදම් කරලා. So for 100,000 coins were spent on preparing this. රෑ එළි වෙනකම් මහන්සි වෙලා තියෙනවා. It took them like from the evening to the morning they were preparing this. ඉතින් එහෙම ඒක හදලා මේ ඒ පවදා උදේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හැබැයි ඒව මොකුත් තකන්න නැතුව පිණ්ඩපාතේ යන්න ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු කියලා තියෙනවා දැන් ඔයා මෙච්චර මහන්සි වෙලා මේක හැදුවා අන්න බුදුරජාණන්සේ පිණ්ඩපාතේ යන්න යනවා කියලා. එතකොට එයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට ගිහිල්ලා එයා කළු සිවුරක්ලු පොරවගෙන ඉඳිනවා. එහෙනම් කළු සිවුරක් කියන්නේ අර වැඩ කරනකොට කිලුට වෙන හින්දා කළු පාට සිවුරක් පොරව ගන්න ඉන්න ඇති. කළු සිවුරක් පොරවගෙන ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා දකුණු දන හිස බිම තියලා අර බ්‍රාහ්මයා බුදුරජාණන්සේට බණ කියන්න ආරාධනා කළා වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේට එයාගේ කැඳ පිළිගන්න කියලා ආරාධනා කළා තියෙනවා. So now in the morning he was there like offering it to the Buddha, but Buddha just passed him and nothing. So then this monk Subhadra was wearing dark or black very dark robes, maybe because of like when you work it's easier to have dark robes. Anyway, so people were saying, oh, you spend so much time and energy and then the Buddha is not taking that. So then Subhadra went to the Buddha and kind of in a very ceremonial way, as if offering it to the Brahma. He offered him this kanji. No, not offered. He invited Buddha to accept the kanji. At that time he was a layman or No, monk. He's a monk. And he was still offering food to others. Yes, he arranged this whole food dana. ඒකේ ලොකුම වරද්ද තියෙන්නේ අර දරුවලවා කොණ්ඩේ කප්පෝලා ඒකට ගාස්තු වශයෙන් දානෙට අවශ්‍ය දේවල් හම්බු කරගත්ත එක. ඒක වැරදි වැඩක්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට ආරාධනා කළාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා මේ කොහොමද ඔය කැඳ හැදුවේ කියලා. එතකොට කියනවා මේ මෙහෙමයි දරුවලවා මිනිස්සුන්ගේ කොණ්ඩා රැවුල් කප්පෝලා ඒකට ගාස්තු වශයෙන් ලබාගත් දේවල් වලින් තමයි මේ කැඳ හැදුවේ කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන එක වැරදි, ඒක මිච්ඡා ජීවයට අයිති. මේ ඊට පස්සේ හිස රැවුල් කපන උපකරණ භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ ශික්ෂාපදයකුත් පැනෙව්වා. එහෙම කියලා මේ ඒක එයාගේ දානේ ගත්තේ නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ. එයාගේ දානේ ගත්තේ නැති හින්දා බුදුරජාණන් වහන්සේත් එක්ක එයා තරහ වුණා. ආන්නේ තරහින්ද තමයි දැන් මේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මෙහෙම කිව්වේ. දැන් ඉතින් අපි එයාගෙන් නිදහස් වුණා අපිට කැමති විදිහට දැන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා. So then when he was like ceremoniously inviting the Buddha to accept the kanji, so the Buddha said, in what way did you get the kanji? So then he said, I send my sons who are novices to do like this. And so then the Buddha said, no, this is a wrong thing. This falls under the wrong livelihood. And he actually even established some rulings about like cutting hair and beard or something. And the Buddha did not touch the kanji. So because of this Subhadra was angry with the Buddha.
ඉතින් එයා හැබැයි ඒ තරහව යටපත් කරගෙන හිටියා බුදුරජාණන් ඉන්න තාක් කල්ම. මොකද ඒක කාටවත් එයා කිව්වොත් එහෙම එයාටමයි ආයි දොස් අහන්න වෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ එයාගේ තරහව පිට කළා නම් එහෙම බෑ වැඩේ. ඒකින්ද දැන් බුදුරජාණන් පිරිනමන පාපු වෙලාවේ එයාට නිදහසක් ආවා. ඒ වෙලේ යාර හිතේ තරහ ওই වෙලාවේ කිව්වා. ඉතින් ඒක මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේට ඇහුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේට ඒක හොඳටම දැනුණා අදට. මේ කාරණාව මතු කරලා අරගෙන තමයි පළවෙනි ධර්ම සංගායනාවට භික්ෂුන් වහන්සේලා උනන්දු කෙරෙව්වේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ. So he was suppressing his anger because when the Buddha was still alive, if he went to this Subhadda, if he went to complain, the people would blame him only. So, but now when the Buddha passed away, it kind of bursted out, and it is for this reason why the first council was done after the Buddha's passing away, because of the Subhadda saying these things. The Venerable Mahakassapa understood the whole issue very acutely, and probably thought maybe others might be similar way or something. So ඉතින් මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා දැන් මේ වගේ අය තවත් බිහි වුණොත් මේ ශාසනේ බොහොම ඉක්මනට මේ ශාසනේ විනාශ වෙනවා. හරියට මේ මල් ගොඩක් අමුණක් නැතුව තිබුණොත් එහෙම හුළඟට ඒක විසිරීලා යනවා. ඉතින් එහෙම වගේ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ වගේ අය ඉඳලා මේ ශාසනය විසිරෝලා දාන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ ධර්මය එකට නූලකින් ගැට ගන්නවා වගේ එහෙම කරන්න ඕන කියලා හිතලා තමයි ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වුවේ. So he thought if there are more people like him, this dispensation will go south very quickly. So the simile given is it's like if you have heap of flowers or again මල්ලාසනයක මල් තියලා තියෙනකොට if you are preparing flower offerings or something and there is a strong wind, it just blows them. So but if you string them together with a string, they stay put together. So we need to kind of string together the things in order for the dispensation to last. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මාව හම්බු වෙන්න ගව් 3ක් පෙරමගට ආවා. ඒ කියන්නේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ කියන්නේ පිප්පලි මානවකයයි බද්ද කාපිලානිද කොහෙද ඒ දෙදෙනා අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරලා පිටත් වුණාම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒගොල්ලෝ දිහාවට ආවා හම්බු වෙන්නේ. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි අර බහුපුත්තක කියන නුගරුකමලදී මේ පිප්පලි මානවකයා හම්බු වෙලා අවවාද 3ක් දීලා ඒකෙන්ම මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේට උපසම්පදා වුණේ. ඉතින් ඒ කරුණුත් කල්පනා කළා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සිවුර අරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිවුර මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේට දුන්නා. එහෙම සිවුරු මාරු කරගත්තා මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේත්. ඊට පස්සේ හඳ පෙන්නලා මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේත් මේ හඳ වගේ හැමදාම අලුත් කාත් එක්කවත් ඇලෙන්නේ නැහැ කියලා එහෙම ಗುಣ වර්ණනා කළා මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේගේ. ඒ වගේම මම බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා මම යම් විදියකින් ප්‍රථම ධානයට සම්බන්ධිනවා නම් මහා කාශ්‍යපත් ඒ වගේ කියලා පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනිම නිරෝධ සමාපත්තිය දක්වාම ඒ ධාන වලට සංවැදීමෙහිලා තමන් වහන්සේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ සමසමව තියලා කතා කරපු අවස්ථා තියෙනවා කියලා. ඔන්නෝම මා ගැන මෙච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේ උසස් කොට සලකලා තියෙනවා. ඒකින්ද මම මේ ධර්මයත් විනයත් ආරක්ෂා කරන්න ඕන. ඒකේ වගකීම මටයි පැවරිලා තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ ධර්ම සංගායනාව කරන්න ඕනේ කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාව සංවිධානය කළේ මේ ඔය සුබද්දගේ වචනත් පදනම් වෙලා. So then it says he was thinking along these lines. How he was ordained was
I don't know if you know his story. Basically, he and his wife, the parents wanted them to marry, but they did not want to marry. But because of the parents, they decided to stay together as long as the parents live, and as soon as the parents passed away, they finished their home life and became ordained people. And soon after the ordination, they split because they thought if a lady ascetic and male ascetic go together, not good. So he was going one way, she was going another way. And then soon afterwards, he met the Buddha, and he got ordained by just this. ඕවාද පටිඝාන. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන්සේ අවවාද 3ක් දුන්නා. ඒ අවවාද තුන so he had like special ordination with the Buddha's threefold advice became his ordination. And at that occasion also he exchanged his robe with the Buddha. يعني බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිවුර මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේත් එක්ක. So that's the exchange. No, you said he exchanged his robe with Buddha. Yes. But it should say Buddha exchanged his robe with the Mahakassapa. Because Mahakassapa has not power to exchange with Buddha, but Buddha has power to exchange with Mahakassapa. Correct. Yes. That's the way it should say. Yeah, but Buddha then it exchange- sounds like the Buddha initiated the change. Yes, Buddha initiated. Buddha wanted Mahakassapa's robe. Oh, really? Yes. Okay, Because so Mahakassapa's robe was smoother, finer, and Lord Buddha had a rag robe. Yes. Yes. And he said, will you be able to take my rag robe and maintain the asceticism? No, actually, it was not that much gross way. Buddha said, "Oh, Kassapa, this robe is very fine." Then Mahakassapa understood that Buddha liked it. Then he offered it to Buddha, and Buddha gave his robe to so that's Mahakassapa. why I said okay, so No, the thing is, Okay. The way you express it shows that Mahakassapa wanted to exchange Buddha robe with the Buddha, but it was not happen that way. but he But he did, can he say- offered it. Yeah, He can did it say- because after Okay. Buddha hinted. That's he the can thing. say they exchange. They exchange Okay. is okay. Now, even though they exchange, Buddha hinted. Buddha is the initiated thing. But still, after that, they exchanged. Yes, exchange is not the problem here. Who initiated it? Who wanted to do it first? That's That's the even more thing. confusing. Why? No, but Okay, this is let's according to the Buddha commentary. had a reason for that. Probably. No, if you study the incident happened at that moment, Buddha said this cloth or this robe is very fine. Yeah, he was planning to go on a catwalk. Very fine in the sense Buddha wanted to exchange For robe me, with but the Mahakassapa. Okay, so I just take it he said it, and because for me that would show that the Buddha has preferences and likings and this kind of. Buddha has some kind of idea because Buddha said first words. Afterward, Mahakassapa just gave it. Was the idea to check the mind of Maha? No, not the checking. Buddha wanted to show his intimacy with Mahakassapa, because Buddha knew that this one will be the one become number one after me. So Buddha already knew it. Yes, so then that explanation okay. But if you say Buddha sees how he has a nice robe and says you have nice robe, it sounds very dodgy. No, that's why I said there was a reason. Anyway, so Okay. now everybody gets the clear idea what happened, kind okay, of. So okay. the Venerable Mahakassapa told these incidents, and he understood now. Venerable Sariputta and Mahamoggallana are gone already. We have to understand the situation. So he understood like I'm like the other thing there is actually sutta about the samapatti. In one sutta the Buddha says the way I can enter the first jhana, second jhana, and so Venerable Mahakassapa can enter same way. So his highest praise by the Buddha. So by these things, Venerable Mahakassapa, the commentary says, he kind of understood, I am kind of like the one that should look after things now that the Buddha is gone and the other chief disciples gone.
it's like I am the next one in the line to look after things. So I should organize this first council, but the incident that prompted that was this Subhadra saying these things. ඊට පස්සේ තේන කෝපන සමෙන චත්තාරෝ මල්ල පාමොක්කා සීසන් නහාත අහතානි වත්තානි නිවත්තා මයම් භගවතෝ චිතකං ආලිම්පෙස්සාමාති න සක්කොන්ති ආලිම්පේතු. ඊට පස්සේ දැන් වන දවස් 7ක් ගිහිල්ලා බුදුරජාණන් පිරිනුවම් පාලා. දැන් දේහය නංවල චිතකයට මල්ලයෝ 8 දෙනෙක් නාලා අලුත් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිතකයේ දල්වමුයි කියලා දල්වන්න උත්සාහ කරනවා. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා ආයස්මන්තං උත්සාහ කරනවා දල්වන්න බෑ. චිතකයට ගිනි දල්වන්න බෑ. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා ආයස්මන්තං අනුරුද්ධං ඒතද වෝචු. අනුරුද්ධ තෙරුන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා මල්ලය. කෝනකෝ බන්තේ අනුරුද්ධ හේතු කෝ පච්චයෝ යේනිමේ චත්තාරෝ මල්ලා පාමොක්කා සීසං නාහතා අහතානි වත්තානි නිවත්තා මයම් භගවතෝ චිතකං ආලිම්පෙස්සාමාති නසක්කොන්ති ආලිම්පේතු. ස්වාමීනි මේ මල්ලයෝ 4 දෙනෙක් මේ නාලා සූදානම් වෙලා අලුත් වස්ත්‍ර ඇඳගෙන බුදුරජාණන්සේගේ චිතකයේ දල්වන්න හදනවා. ඒ වුණාට ඒගොල්ලන්ට දල්වන්න බෑ. මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා ඇහුවා. අඤ්ඤතාකෝ වාසිට්ඨා දේවතානං අදිප්පායෝති. වාසිෂ්ඨේනි දෙවිවරුන්ගේ අදහස වෙනස් එකක්. ඒකයි. කතම්පන බන්තේ දේවතානං අදිප්පායෝති. මොකද්ද ස්වාමීනි දෙවිවරුන්ගේ අදහස? දේවතානං කෝ වාසිට්ඨ අදිප්පායෝ වාසිෂ්ඨේනි දෙවිවරුන්ගේ අදහස තමයි අයං ආයස්මා මහා කස්සප පාවායන් කුසිනාරං අද්දාන මග්ග පටිපන්නෝ මහතා බික්කු සංඝේන සද්දින් පංචමත්තේහි බික්කු සතේ. වාසිෂ්ඨේනි මේ මහා කාශ්‍යප මහතෙරුන් වහන්සේ පාවාවල ඉඳන් කුසිනාරාවට එනවා 500ක් විතර විශාල භික්ෂු පිරිසක් එක්ක. නතා භගවතෝ චිතකෝ පජ්ජලිස්සති යාවායස්මා මහා කස්සප භගවතෝ පාදේ සිරසා නවන්දිස්සති. මහා කාශ්‍යප මහරහතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද හිසින් වඳිනකන් චිතකය නොදැල් වේවා කියලා තමයි දෙවිවරුන්ගේ අදහස. යතා බන්තේ දේවතානං අදිප්පායෝ තථා හෝතුති. ස්වාමීනි දෙවියන්ගේ අදහස යම්සේද එසේම වේවා කියලා මල්ලියෝ කිව්වා. Okay, meanwhile, 4 Malla chiefs, having washed their heads and put on new clothes, said, "We will light the Blessed One's funeral pyre." But they were unable to do so. They went to the Venerable Anuruddha and and asked him why this was. So in the Pali actually repeat everything. And so his answer was, Vasettas, your intention is one thing, but what the devas, that of the devas is another. Well, Bante, what is the intention of the devas? Vasettas, the devas' intention is this. The Venerable Mahakassapa is coming along the main road from Kupava to Kusinara with a large company of about 500 monks. The Blessed One's funeral pyre will not be lit until the Venerable Mahakassapa has paid homage with his head to the Blessed One's feet. Bante, if that's the case, may it be the Deva's way. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ විස්තර තියෙනවා චිතකය කියන එක ගැන. විසිරියන් උස සඳුන් චිතකයක් කියලා තියෙනවා. රියන් 20ක් උස චිතකයක් තමයි හදලා. දැන් කාලේ වුණත් ඔය අපේ හාමුදුරු කෙනෙක් අපවත් වුණාම අපි හදන්නේ උස චිතකයක්. අන්න ඒ වගේ විසිරියන් උස චිතකයක් තමයි මේ චිතකය. Riyan, what is Riyan? Riyan means 1.5 feet. Fathom. How to say height? Height is විසිරියන් කියලා කියන්නේ අඩි 30ක් උස චිතකයක්. අඩි 30ක් කියන්නේ 10 meters උස චිතකයක් හදලා තියෙනවා. Okay. So anyway, they explain about the funeral pyre that it was about 10 meters tall and made out of sandalwood. Yes. ඊට පස්සේ ගිනි තියන්න ලෑස්ති වෙච්ච විදිය ගැන කියනවා 8 දෙනෙක් 16 දෙනෙක් 32 දෙනෙක්
වශයෙන් එකතු වෙලා පන්දන් දෙක අරගෙන තල් වැටවල් වලින් පවන් ගහමින් හම් පසුම්බි වලින් පිඹිමින් නොඑක ආකාරයෙන් ගිනි තියන්න උත්සාහ කළා තියෙනවා. About lighting the fire. So they tried different things. So but I did not. It's like it says they tried to light the fire. So the commentary says there were like different ways how to light a fire. So they tried one by one every kind of thing that how you can light fire, and nothing was happening. It just wouldn't catch the fire. ඊට පස්සේ දෙවිවරුන්ගේ අදහස වෙන එකක් කියලා කියන එක ගැන අටුවාව කියනවා. විශේෂයෙන් මේ දෙවිවරු මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේගේ හිතවත් දෙවිවරුලු. ඒ වගේම 80 මහා ශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා කෙරෙහි සිත පහදවාගෙන උපස්ථාන කරලා දිව්‍ය ලෝක ඉපදිච්ච දෙවිවරු ඉන්නවලු. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ තෙරුන් වහන්සේ මේ ඉන්න පිරිසේ නෑ කියලා දැකගෙන තෙරුන් වහන්සේ එනකම් මේක දල්වන්න දෙන්නේ නෑ කියලා අදිෂ්ඨාන කළාලු. So then about the idea of the devas. So what kind of devas? It says there were some devas that were kind of family and friendly, especially with Venerable Maha. So, and then there were other devas that used to help the 80 chief disciples. So these devas, they had this idea we should not let this funeral pyre start before Venerable Maha reaching the place and paying the last respect. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ට මේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ හින්දායි මේ චිතකය දල්වන්නේ නැත්තේ කියලා කවුද මේ මහා කාශ්‍යප කියන්නේ කියලා ලොකු උනන්දුවක් ඇති වුණා. ඊට පස්සේ මිනිස්සු මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ පිළිගන්න දෙපැත්තේ පාරේ මල් එහෙම තියාගෙන ලෑස්ති වෙලා හිටියා. එතකොට තමයි මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ 500ක් පිරිස එක්ක වැඩියේ. So I don't know if I understand. So there was this thing that they like prepared, emptied the road and were waiting with flowers by the side so that the Venerable Maha could approach. But there was this thing of people thinking and understanding about Maha Kassapa. දැන් දෙවිවරු කිව්වනේ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ එනකන් චිතකේ දැල්වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මිනිස්සු ඒක අහලා කවුද මේ මහා කාශ්‍යප කියලා බලා ගන්න ලකලෑස්ති වෙලා හිටියා. So they were not like waiting especially because of knowing him, but they were thinking the devas, like the information spread around that the devas say they want somebody called Venerable Maha Kassapa to come first. So they wanted to know who is this Venerable Maha Kassapa that even the devas want to wait like this. No, not devas want to go. Okay. Like devas said, let it be not lit before he comes. So the people wanted to know who is this person that is so special. So they were like waiting by the side of the road, waiting until this special monk comes. So those people didn't even know Venerable Maha Kassapa? Maybe not know that. Maybe not know. There were people who don't know exactly who Maha Kassapa is. Oh, it's strange. It can be maybe both ways, or maybe just they wanted to see him. Yeah, maybe just to see him, pay respect. But it's quite possible they did, because he was staying a lot of time in the forest just meditating. Yes. So people may not recognize him. Even heard the name maybe. Yes. He's in most of the major sutras. No, but He is. They did not have Tripitaka. Very often they knew, like the Buddha visited them, said something, they knew that part and they did not know anything else. But the Deva didn't inform them. Now, as Vinita Andro said, Maha Kassapa is one who is always living in the forest. So normal people not know much about him. Maybe they have heard the name, but may have not seen him. So people wanted to see who is this special monk named Maha Kassapa. So they prepared to accept him. ඊට පස්සේ ඔන්න මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ වැඩලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිත්තකයේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපතුල් මෙන්න මෙතන ඇති කියලා
එතනට ගිහිල්ලා අභිඥාපාදක චතුද්ධානයට සමවැදී නැගිට චක්ලක්ෂණයෙන් සමලංකృత බුදුරජාණන්සේගේ පාදයෝ මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ චිතකයේ ඒ පාද තියෙන තැනට ගිහිල්ලා වැන්දහම බුදුරජාණන්සේ පාද එළියට ආවා. චිතකයෙන් එළියට ආවා. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ අදිෂ්ඨාන කළා බුදුරජාණන්සේගේ පාද ඇවිත් මගේ හිසේ පිහිටත්වා කියලා. So they came really, or it's Really they came. So this is commentary, no? This Yes, is, yes, okay. commentary. So the commentary says he came there, the Venerable Mahakassapa got there and circumambulated it with the, like keeping it on his right, and he kind of guessed where the feet of the Buddha were. We have to remember he was like, you know, bandaged and put and inside like the funeral pyre. So he just guessed where the feet should be, and using the fourth jhana, after emerging from the fourth jhana, he had determination, may the Buddha's feet touch my head, and they like emerged and touched his head, and then it again like magicked itself into the back into the shadow. Now not only commentary, Pali itself says, Oh, that's says why I something. asked you. Yes. ඊගාවට ඔන්න පාලියේ තියෙනවා, ඒ කියන්නේ සූත්‍රයේ තියෙනවා. අතකෝ ආස්ම මහා කස්සපෝ යේන කුසිනාරා මකුට බන්ධනනා මල්ලානං චේතියන් යේන භගවතෝ චිතකෝ තේන උපසංකමි. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ කුසිනාරාවේ මකුට බන්ධන චේතියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චිතකයේ තියෙන තැනට පැමිණුණා. උපසංකමිත්වා ඒකං සංචීවරං කତ୍වා අංජලින් පනාවෙත්වා තික්කත්තුන් චිතකං පදක්ඛිනං කତ୍වා පාදතෝ විවරිත්වා භගවතෝ පාදේ සිරසා වන්දි. ඒකයි කියන්නේ මේ චිත්තකේ වටේ තුන් වරයක් ප්‍රදක්ෂිනා කරලා මේ පාද විවර කරලා බුදුරජාණන්සේගේ පාදවලට වැන්දා. තානිපිකෝ පංච බික්කු සතානි ඒකං සංචීවරං කତ୍වා අංජලින් පනාවෙත්වා තික්කත්තුන් චිතකං පදක්ඛිනං කତ୍වා භගවතෝ පාදේ සිරසා වන්දිසු. අනිත්තර 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් ඒ විදිහටම චිතකේ වටේ ප්‍රදක්ෂිනා කළා බුදුරජාණන්සේගේ සිරිපතුලට වැන්දා. වන්දිතේසුච පනායස්මතා මහා කස්සපේන තේහි පංචයි බික්කු සතේ සයමේව භගවතෝ චිතකෝ පජ්ජති. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ මේ 500ක් භික්ෂුන් වහන්සේලා වැන්දහම චිතකයේ තමන්ම ඇවිලුණා. කවුරුත් ගිනි තිබ්බේ නැහැ. So then the Venerable Mahakassapa went to the Mala shrine at Makuta Bandhana to the to the Blessed One's funeral pyre, and covering one shoulder with his robe, joined his hands in salutations, circumambulated the pyre 3 times, and uncovering the Blessed One's feet, paid homage with his head to them, and the 500 monks did likewise. And then when this was done, the Blessed One's funeral pyre ignited on itself. So that means when they were bandaging the Buddha's body, the feet were kind of not bandaged like this, but just kind outside basically. Lord Buddha's head would also be in a specific direction. Remember, Devas wanted him to be in the east side of the town. Yes. His head would also be faced on the eastern side, not on the western or southern or northern. I think towards The has to be done in a specific way. Yes, his head must be north, because when he was lying for the parinibbana, he asked to prepare the bed directing the head north. So I think this moment also north, his head must be towards north. මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ අදිෂ්ඨානයේ අදිෂ්ඨාන සිත සංග not. So the commentary says this was not done like physically really undoing these things, but by the psychic power this happened. Like the Buddha's feet kind of got thing also. Because I had this idea it was a cocoon, so it was probably not like that. Otherwise they would have to like revamp the whole thing and do everything again. No, this is completely kind of psychic thing. Otherwise how it come out from the iron or golden coffin.
Yeah. ඊට පස්සේ මේ එතකොට චිතකය තමන්ම ඇවිලුණා. කවුරුත් ගිනි තිබෙන්නේ. මහජනයා මේ පුදුමය දැක එක හඬින් මහා නාද පැවැත්වුවා. මල් ගඳ මල් ආදීන් පුදා ඇතිතෙක් වැන්දේ. මෙසේ වනාහි තෙරුන් වහන්සේ විසිනුත් මහජනයා විසිනුත් භික්ෂුන් 500 විසිනුත් වඳිනවා සමග නැවත අදිෂ්ඨානය කිරීමේ කාර්යයක් නැත. ප්‍රකෘති අදිෂ්ඨාන වශයෙන්ම තෙරුන්ගේ අතින් මිදී ලාරස බඳු පැහැති භාග්‍යතුන් වහන්සේ අතින් මිදිලා පාදය සඳුන් දරාදී කිසිවක නොගැටී සිටි තැනම පිහිටියයි. මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ වැඳ ගම පාදායි ඇතුළට ගිහිල්ලා තිවිච්ච තැනම පිහිටියා. Yeah, so it says basically like real magic like this. As he finished paying respects, no? It's like the body in the coffin went back into the place, and now all the wood just came back into the original place, and it was like before. එතකොට මේ ඊගාට තියෙනවා මේ චිතකේ දල්වන්න උත්සාහ කරන කවුරුත් හිටියේ නැහැලු. දේවතාවන්ගේ අනුභවයෙන් එක පාරටම දිලිසුණලු. එක පාරටම ගිනි ගත්තලු. දෙවියන්ගේ අනුභවයෙන්. So then the commentary says it was this catching on fire happened by the power of the devas, and it like went in flame all at once. Like normally when you light something, it's like one place and starts spreading. So this seems like දේවතානුභාවයෙන් පනේස සමන්තතෝ ඒකක් පහාරේනේව පජ්ජ. Yeah, it's like in one go the whole fire was ablaze. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඊගා කොටසට යනවා. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා භගවතෝ ශරීරානි සත්තාහං සන්තාගාරේ සම්ති පංජරං කරිත්වා තව තියෙනවා. ජායමානස්ස කෝපන භගවතෝ ශරීරස්ස බුදුරජාණන්සේගේ ශරීරයේ දැවෙද්දී යං අහෝසි චවීතිවා චම්මන්තිවා මන්සන්තිවා නහරූතිවා ලසිකාතිවා තස්ස නේව චාරිකා පඤ්ඤායිත. ශරීරයේ සමය සිවිය මස්ය නහරය ඇටමිදුළු වගේ දේවල් කියන ඒවා අලුවත් ඉතුරුනේ නැහැ. යමක් පිළි අලු නොපැමි දැලි නොපැමි දැලිවත් අලුවත් ඉතුරු වෙන්නේ නැතුවම ඇවිලුණා. ශාරීරානේව අවසින්සු ශාරීරික ධාතු විතරක්ම ඉතුරු වුණා. සේයතාපි නාම සප්පිස්සවා තේලස්සවා ජායමානස නේව චාරිකා පඤ්ඤායති නමසි. හරියට තෙල් හරි ගිතෙල් හරි ඇවිලුණාම ඒවා අලු කියලා හරි දැලි කියලා හරි දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහනේ. ආන්නේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මස් නහර සම් ඒ වගේ දේවල් කිසිවක්ම ඉතුරු නැතුවම දැවුණා. නමුත් අස්ථි විතරක් ධාතු විතරක් ඉතුරු වුණා. ඒව මේව භගවතෝ ශරීරස්ස ජායමානස්ස යං අහෝසි චවීතිවා චම්මන්තිවා මන්සන්තිවා නහරූතිවා ලසිකාතිවා තස්ස නේව චාරිකා පඤ්ඤායිත නමසි. ඒ අර්ථ කාරණාවම ශරීරානේව අවසින්සු ධාතු විතරක් ඉතුරු වුණා. තේසංච පංචන්නං දුස්සයුග සතානං ද්වේස් දුස්සානින ඩයිහින්සු යංච සබ්බන්තරිමං යංච බාහිර. ඒ වගේම අර මේ රෙදි 500කින් වෙලුවනේ. ඒ 500න් පළවෙනිම රෙද්දයි පළවෙනිම කසීසලුවයි 500 වෙනි කසීසලුවයි ඉතුරු වුණා. අර අතර තිබුණු 498ක් කසීසලුයි පුළුණුයි පිච්චුණා. ඒක ආශ්චර්යයි. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කසීසලු?
දඩ්ඩේච කෝපන භගවතෝ ශරීරේ අන්තලික්කා උදකධාරා පාතු භවිත්වා භගවතෝ චිතකන් නිබ්බාපේසි. බුදුරජාණන්සේ චිතකේ ඇවිලුණාට පස්සේ අහසින් ජල ධාරාවක් වැටිලා චිතකේ නිව්වා. උදකන් සාලතෝපි අබ්බුන්න මිත්වා භගවතෝ චිතකන් නිබ්බාපේසි. සල්ගස් වල අතු වලිනුත් ජලය වැක්කිරිලා චිතකේ නිව්වා. කෝසිනාරාකාපි මල්ලා සබ්බ ගන්ධෝද කියන භගවතෝ චිතකන් නිබ්බාපේසු. මේ කුසිනාරා ඇසි මල්ලයොත් සියලු සුවඳ ද්‍රව්‍ය දාපු වතුර වලින් චිතකය නිව්වා. අතකෝ කෝසිනාරකා මල්ලා භගවතෝ ශරීරානි සත්තාහං සන්තාගාරයේ සන්ති පංජරං කරිත්වා ධනුපාකාරං පරික්කිපාපෙත්වා නච්චේහි ගීතේහි වාදිතේහි මාලේහි ගන්ධේහි සක්කරින්සු ගරිකරින්සු මානේසු පූජේසු. ඊට කුසිනාරා වැසි මල්ලයෝ සන්තාගාරයේ දුනු කඩු ආදිය වලින් ආරක්ෂා කරපු පවුරක් වගේ හදලා ඒ සන්තාගාරය ඇතුලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික ධාතු තැන්පත් කරලා ඒක එතනට වැඩමවලා තැන්පත් කරලා නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් මලින් සුවඳ විලවුන් ආදීන් සද්දවසක් ගරු බුහුමන් කළා පිදුව ධාතු. Okay. When the Blessed One's body was burnt, what had been skin, underskin, flesh, sinew, or joint fluid, all that vanished, and not even ashes or dust remained. Only the bones remain. Just as when butter or oil is burnt, no ashes or dust remain, so it was with the Blessed One's body. That is, whatever has been skin, underskin, flesh, sinew, and joints, that all burned without remainder, only the bones were left. And all the 500 garments, or like these layers of cloth, so even the innermost and the outermost of the cloth were burnt up completely. And when the Blessed One's body was burnt up, a shower of water from the sky and another which burst forth from the sour trees extinguished the funeral pyre. And the Mallas of Kusinara poured perfumed water over it for the same purpose. Then the Mallas honored the relics for a week in their assembly hall, having made a lattice work of spears and encircling wall of bows. So they were honoring and respecting it with dancing, singing, garlands and music for a week. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ ඉතුරු වෙච්ච ධාතුන් වහන්සේලා පිළිබඳව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ සමන් මල් පොහොට්ටු වගේ, සමහර ඒවා මුතු ඇට වගේ, ඒ වගේම සමහර ඒවා මේ රන්වන් පාටයි, ඒ වගේම තව තියෙනවා දීර්ඝායුෂ්ක බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධාතු විසිරෙන්නේ නැහැලු. එක ගුලියක් වගේ, එක ගොඩක් බවට පත් වෙනවලු. නමුත් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කල්පනා කළාලු මේ මගේ ශාසනය තවම පැතිරෙන්න තියෙනවා. ඒ නිසා පිරිනිවන් පෑවා වූ මගේ අබෑට පමණ ධාතුන්, අබෑට පමණ හරි ධාතුවක් අරගෙන මේ චෛත්‍යයක් කොට ගරු බුහුමන් දක්වනවා නම් ඒ නිසා මිනිස්සු සුගතියට යනවා. ඒ නිසා ධාතු විසිරීලා යන විදියට අදිෂ්ඨාන කළා. So the commentary gives explanation about the relics. So the colors were like this jasmine, no? Like jasmine, really white color, or the color of pearl, no? And some of them were kind of like golden. Anything else? Ivory? These three colors. And now the Buddhas that have really long lifespan, their relic is like one thing, one compact thing. Whereas now
our Buddha thought now my dispensation is going to spread, and also people that come and pay respects to a Chaitya, which is the relics and shrine, the people end up in a good destination. So for that reason, he had like determination. May my relics be not like one thing, but like many. ඊට පස්සේ හැබැයි ධාතුන් වහන්සේලා 7 නමක් චූටියට කැඩුන්නේ නැහැ. ඒ මොනවද? දලදා වහන්සේලා 4 නමයි, අකු ධාතුන් 2 නමයි, නලලේ ධාතුන් වහන්සේ ඒවා විසිරීලා ගියේ නැහැ. So, but these 7, no? 7 bigger relics, they will stay as a kind of, they cannot be like divided. අර පොඩි ඒවා අබ්බෑට වගේ කඩසාල් වගේ මුං පියලි වගේ උනානේ. මේ ධාතුන් එහෙම පුංචි උනේ නැහැ. Yeah, because the rest of the relics became like mustard seed or sesame seed, like very small. But these 7 stayed like the normal size. Does the commentary explain why they celebrated putting relics around, surrounded by bows and on top of spears, I guess? It is not yet I find. I think they want to protect the relics from other kings, maybe. Yeah, I think even it sounds here they put the spears there. I think it might actually refer like to actually there'll be like bodyguard, like. Oh, bodyguard. අනිත් එක කිසියම් ගරු කිරීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. As a respect. ඊට පස්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා 7 නම කුඩු වෙන්නේ නැතුව ඉතුරු වුණා. දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා 4යි, අකු ධාතුන් වහන්සේලා 2යි, ලලාට ධාතුන් වහන්සේ. So this rest of the, let's say, bones became like these small things, but for 7 pieces stayed like unbroken. That were these 4 teeth. Like this is like forehead bone. I don't know. Is it called forehead bone? Yes. Okay. And then like collarbone. Two. Both. Okay. 2 collarbones, forehead bone, and the 4 teeth. දැන් මේ අතිරේක තොරතුරක් දැන් ඒ forehead bone එක ලලාට ධාතුන් වහන්සේ දැන් තියෙන්නේ සේරුවාවිල ලංකාවේ සේරුවාවිල චෛත්‍යය. So in Sri Lanka there is Seruavila stupa, and it is believed that the forehead bone relic is enshrined there. ඊට පස්සේ අකු ධාතුවෙන් එකක් තියෙන්නේ තූපාරාම. One of the collarbones is in Tuparama in Anuradhapura. That is this small chaitya with the pillars kind of going here and there. ඊට පස්සේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් එකක් තියෙන්නේ නුවර දලදා මාලිගාවේ. Then it's believed that the tooth relic that is in Kandy is the one of these 4 tooth relics. ඊට පස්සේ අනිත් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තියෙන්නේ සෝමාවතී. Other one is supposed to be in Somavati stupa. තව දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමක් තියෙනවා. එයින් එකක් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ගාව තියෙනවා. Somavati is like kind of northeast central Sri Lanka kind of. Yes, northeast. From here, if you go to Polonnaruwa, and a bit like. From Polonnaruwa, 40 miles or 40 kilometers. Okay. And which way? South? No. East. Trincomalee side. To Trincomalee. Okay. So the another tooth relics is supposed to be with the Sakka. දැන් අර සේරුවිලයි සෝමාවතියයි චෛත්‍ය හැදුවේ දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේටත් කලින්. So this Somavati and Seruavila stupas were erected before this Maha chaitya. King Dutugamuna. ඒ කියන්නේ සේරුවිල චෛත්‍ය හැදුවේ දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ තාත්තා. So the Seruavila was erected by his uncle. තාත්තා. Sorry, father. සෝමාවතිය හැදුවේ ආගේ අංකල්.
And Somavati was uncle. I thought one of them was some prince or princess. Yes, Start- Giriyabba. Giriyabba is the prince who built Somavati. No, like princess, not prince. I thought. Somavati is princess, yes. In the name of Somavati, that is wife of the Giriyabba, this Chaitya was built. Okay. It has a Thuparame Hadwe Devanapitisa Rajuru. That's the first king of Sri Lanka. That's the king that accepted Mahinda. Yes. So the king that met with the Arhat Mahinda and the monks that came to spread the Dhamma at the time of Ashoka, Emperor Ashoka. So that king was Devanapyatissa, and that's the one who erected this Tuparama, which has one of the collarbones. No? Oh. ඊට පස්සේ අනිත් නුවර තියෙන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අවුරුදු 700ක් ඉන්දියාවේ තිබුණේ. තිබිලා මහසෙන් රජුගේ පුතා මේ කිත්සිරි මෙවන් රජුගේ කාලේ තමයි ලංකාවට අරන් ආවේ. That is what time? It's 3rd century. Okay, so then the relic, tooth relic that is in Kandy, I believe it stayed for 700 years in India. Then this pair, Hema Mala and Hema, this prince and princess from this Kalinga. Yes. Kalinga, to save it from India, they took the relic and came to Sri Lanka, and it was in the 3rd century AD. දැන් ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ලංකාවේ රාජ්‍යත්වයේ සංකේතය බවට පත් වෙලා තියෙනවා. And with this tooth relic, it became like a symbol of like kingship over Sri Lanka. So the king, like the one that had power over the relic was if you wanted to be accepted as king, you had to have the relic basic. ඒකින්ද හැම රාජධානියකම රජුරුවන්ගේ මාලිගාව ගාව දළදා මාලිගාවකුත් හදනවා. That's why near to with every king near to the king's palace there was a shrine where the tooth relic was enshrined. දැන් නුවර වුණත් එහෙම තමයි. රජුරුවන්ගේ මාලිගාව අල්ලපු Even වත්තේ තමයි දළදා now මාලිගාව. in Kandy, the tooth relic temple is basically next or almost part of the king's palace. හරි. ඊගාට Yeah, I was thinking. එක දන්ත ධාතුවක් ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ගාව. තව අනිත් අකු ධාතුව පාකිස්තානයේ තියෙනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. ගන්ධාරේ. දන්ත ධාතු නාගලෝකෙ මොකුත් නැද්ද? නාගලෝකෙ තිච්ච දන්ත ධාතුව තමයි සෝමාවතියට ගෙනාවා කියලා කියන්නේ. ඒකා දාටා තිදසපුර ඒකා නාගපුරයව ඒකා ගන්ධාර විශේ ඒකා සිපුන සීහලි. ඔන්න ඔය ඒකා දාටා තිදසපුරේ. ඒ කියන්නේ තවතිසාව එකක් තියෙනවා. ඒකා දාටා තිදසපුරේ ඒකා නාගපුරය. එක දන්ත ධාතුව නාගලෝකෙ තියෙනවා කියනවා. So this is like stanza, so this is one is the Tavatinsa, that's with the heaven of 33, Sakkasram, another is with the Naga. Naga. Eka Gandhara Vishe. One city of Nagas and Eka one is Naga world. Nagapura. Nagapura means Naga Loki. Naga's world with Naga. Yeah, but Pura is city, no? Yes, Pura is a word which can denote even a world. Yeah, but okay. There might be a Naga city in the Naga world. Yes. Naga Okay. city in the Yeah, but Now if we this say stanza, Tusitapura. Tusitapura means Tusita world. so one is in the city of the 33, one is in the Naga city. And Eka Gandhara Vishe. One is in Gandhara. The Gandhara means district. Pakistan, Where Afghanistan and Pakistan, that area. Where in Gandhar? Not sure. Gandhar is a big kingdom. Yes, Eka Gandha. Eka Sipuna Sihale. One is in Singhale. And one is with the Sinhale. So those are four. For 2, 3 Yes, years. that's the two relics. Yes. And then the And the other collarbone, Collarbone also in Pakistan one and one in one is Tupara. Tupara. Yes. and the
forehead bone in Seruavilla. So does this? Seruvilla. And so what is then in Jeta? You said Jeta? There is something? No, Jetavana stupa, big stupa, has the belt, part of the belt of the Buddha. And does this part anywhere say that these 7 dhatus cannot be like destroyed? Any dhatu cannot be destroyed, Oh. not only 7. Any even a dhatu which is size of sesame seed can't be destroyed until the end of Buddha Sasana. So, Yes. so yeah, we should really take out the tooth-licking candy and on anvil and try. Yes, they already tried but couldn't. Yeah. Other enemy kings tried to do it, but they failed. No. Okay. Portuguese were trying to pulverize it, no? Yes, but Portuguese. that's the One of them were trying to do that. no, but the Portuguese says they have pulverized it, whereas Sinhala say it was fake and the real one was. Fake one, yes. Correct. So there's ice like Oh, weak. And, what is that? I think their relics can't be destroyed until they rise up at the end of the dispensation to the Yeah. heaven, I think, or something like that happens. No, at the end of dispensation, all the relics all over the universe, let's say, come together and go back to the Buddha Gaya and created the Buddha image and show the twin miracles to deities and preach the Dhamma and burn itself and completely disappear without remaining anything. This is called Dhatu Antardhana. It's one Antardhana of Buddha Sasana. There are 5 Antardhanas. This is one. yeah, we had one time the one Dhamma talk with the Markita Harmuglu was about this, how the dispensation Dhatu disappeared. Dhatu ones, no? There is a Dhatu. This was Dhatu Vansha is a book about relics, yes. Exactly. so It's this a part of that. this Dhatu Artha is the last one, no, isn't it? Dhatu Antardhana, probably last Yeah. one, but all 5 Antardhanas Are there? are there. They're like kind of. What is Antata? Disappear. It's like End of the Buddha Sasana. how to say something like milestone. Like, So what are the other 4? They are Stages of disappearance of the dispensation. stages of disappearance. There was like Adhigama Antardhana, Pratipatti Antardhana, Pariyatti Antardhana, Shramanalinga Antardhana, and Dhatu Antardhana. so one time there will be no monks even by sign, and one time no teachings. එනම් මේ අද දවසට අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. And here ඊතාවන්තරට today, ස්තුතියි. as one said, Right on time. oh, alokuda pani. Just Amazing.